IAS Academy. Now I am going to teach about how to secure highest mark in our examinations. We want to follow the following formulas are time management, time consciousness, time micromanagement, time micro consciousness. Second, HE formula. HE formula. H stands for hardest, harder, hard. H stands for hardest, harder, hard. E stands for easy, easier, easiest. E stands for easy, easier, easiest. Now, 3 C's formula. 3 C's formula. Every day, every subject, ever touch. Every day, every subject, ever touch. தினந்தோறும் ஒரு பாடத்தையாவது ஒரு முறையாவது படிக்க வேண்டும். தினந்தோறும் ஒரு பாடத்தையாவது ஒரு முறையாவது படிக்க வேண்டும். 3 C's formula. 3 C's formula. Consistency of communication continuously. Consistency of communication continuously. இப்போ நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்றோம்னா அது வந்து பாதியிலேயே விட்டுறக்கூடாது. அது வந்து கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கண்டினியூஸ்லி நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து பண்ணணும். அதுதான் நம்ம கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கண்டினியூஸ்லின்னு சொல்கிறோம். That leads to 3 R's formula. 3 R's formula. Registration in the brain 100%. Registration in the brain 100%. Recollect from the brain 100%. Recollect from the brain 100%. Representation in the paper 100%. Representation in the paper 100%. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து படிக்கிறோம். அது வந்து நம்ம வந்து படிச்சிட்டோன்னு விடாம நம்ம வந்து அதை வந்து எழுதி பார்க்கணும். அதில் வர மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நம்ம வந்து திருத்தும் போது திரும்ப நம்ம எழுதும் போது 100% வந்து அது வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும். அடுத்து நம்ம போய் எக்ஸாமில் எழுதும் போது எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாமல் போய் எழுதலாம். அதை தான் நம்ம 3 R's ஃபார்முலான்னு சொல்கிறோம். That leads to state rank in 10th, 11th, 12th examination. State rank in 10th, 11th, 12th examinations. That leads to national rank in IAS, NEET and other competitive examination. And IAS, NEET and other competitive examination. Thank you. Good morning to all. My name is Sasti. I am studying 6th standard. My school name is Fusco's Matriculation School, Annanagar, Madurai. And I am also a student of Junior IAS Academy. Junior IAS Academy. Now, I am going to teach about 6th standard science, Unit 5. Unit 5, the world of animals. The world of animals. விலங்குகளின் உலகம். விலங்குகளின் உலகம். Biodiversity. Biodiversity. Biodiversityனா என்னது? Biodiversityனா பல்லுயிரி. பல்லுயிரினா என்னது? பல்லுயிரினா பல வகையான உயிரினங்களை தான் நம்ம பல்லுயிரின்னு சொல்றோம். In a living world, a lot of diversity we seen in both animals and plants. நம்ம எல்லா வேறுபாடையும் பார்த்துருப்போம். அது விலங்குகள் இருந்தாலும் சரி, தாவரங்கள் இருந்தாலும் சரி. விலங்குகளும் தாவரங்களும். Each and every plants and animals are unique. Plants and animals are
யூனிக். இப்போ வந்து யூனிக்னா என்னது? யூனிக்னா தனித்துவமான. யூனிக்னா என்னது? தனித்துவமான. யூனிக்னா தனித்துவமான. இப்போ ஒரு பூவையும் இன்னொரு பூவையும் எடுத்து அதோட வேறுபாடுகள் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது now we are going to see about differentiate between the two flowers. Differentiate between two flowers. இப்போ நம்ம ரெண்டு பூவை எடுத்திருப்போம். அதோட வேறுபாடுகள் எல்லாமே என்னது? வேறுபாடுகள் எல்லாமே என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் கலர், நிறம். கலர்னா நிறம். பெனிஃபிட் பயன்கள், பயன்கள். வடிவம் ஷேப், ஸ்மெல் வாசம், வாசம். இது எல்லாமே தான் அதோட டிஃபரன்ஷியேட், அதாவது வேறுபாடுகள். பயோடைவர்சிட்டி may be defined as the variety and veritable among living organisms habitat in which they live. இப்போ habitatனா என்னது? habitatனா தங்கும் இடத்தை தான் நம்ம வந்து habitatனு சொல்றோம். தங்குற இடத்தை தான் நம்ம habitatனு சொல்றோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹியூமன் பீயிங்ஸவே எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹாட் பிளட், நம்ம ஒரு ஹாட்டான ஏரியாவில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷன் கரெக்டாக இருக்கும். அதே ஒரு ஸ்னேக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கோல்ட் பிளட், அது வந்து ஒரு கோல்டான ரீஜியனில் இருந்தால் மட்டும்தான் அதோட உடம்பு தாக்கு பிடிக்கும். ஓகேவா? அதை தான் நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட். ஓகே, டிஃபரன்ஷியேட்னு சொல்கிறோம். அதுதான் நம்ம ஹேபிட்டட்னு சொல்கிறோம். பயோடைவர்சிட்டி இன்க்ளூட் more ecosystem such as those occurs in desert, forest, mountain, lakes and rivers. First டெசர்ட்டை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். டெசர்ட்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும், the ship of the desert is camel. நம்ம டெசர்ட்டோட அனிமலும் கேமல் தான் சொல்கிறோம். டெசர்ட்டோட அனிமல்ன்றது கேமல். கேமல் வந்து நம்மளோட சிட்டியில் வாழ முடியுமா? வாழ முடியாது. ஏன்? அது வந்து நம்ம சிட்டியில் வாழ முடியும். அது வந்து அங்கே நடக்கிற மாதிரி சாண்ட், அதோட வாட்டரை வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்க ஹம்ப்லாம் இருக்கிறனால இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட சிட்டிக்கு அது வருது. அப்போ வந்து அது நடக்கும்போது அதுக்கு வந்து போன் டிசீஸ்னு ஒன்று வரும். என்ன வரும்? போன் டிசீஸ். அந்த போன் டிசீஸ்னால சீக்கிரமாகவே அதோட கால் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிடும். அதனால தான் சயின்டிஃபிக்லி நம்ம சொல்கிறோம் கேமல்ஸ் எல்லாமே டெசர்ட்டில் மட்டும்தான் இருக்கணும்னு. கேமல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம், நம்மளோட நேட்டிவ் பிளேஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் நம்ம வந்து கேமல். ஆனால் அவங்க அட்லீஸ்ட் 1 மந்த்துக்கு லேட்டர் எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த போன் டிசீஸ் வந்துடும். ஏன்னா அந்த சாயிலில் இருக்கிற மினரல்ஸ், விட்டமின்ஸ்லாம் அதை அப்சர்வ் பண்ணும்போது தான் அதோட போன் வந்து கரெக்டாக அந்த ஃபிட்னஸ் வந்து இருக்கும். அதனால தான் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெசர்ட்டில் தான் அந்த கேமல் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டெசர்ட் பிளான்ட். டெசர்ட் பிளான்ட்னாலே தெரியும் கேட்டஸ். அந்த கேட்டஸ் வந்து நிறைய வந்து டெசர்ட்டில் தான் வளரலனால நம்ம டெசர்ட் பிளான்ட் வந்து கேட்டஸ்னு சொல்கிறோம். டெசர்ட் பிளான்ட் கேட்டஸ்னு சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபாரஸ்ட் ரீஜியன். காடு பகுதிகளை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். காட்டு பகுதிகளை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம காடுனாலே சொன்னாலே வைல்ட் அனிமல்ஸ். இப்போ நம்ம வைல்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாமே வெரி டேஞ்சரஸ். நம்ம வைல்ட் அனிமல்ஸ் பார்த்தாலே ரொம்ப பயப்படுவோம். அதே வந்து நம்ம ஜூலெல்லாம் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வைல்ட் அனிமல்ஸ் வந்து நம்மளோட சிட்டிக்குள்ளே
சிட்டிக்குள்ளே வரும்போது அது வந்து நம்மளை வந்து அட்டாக் பண்ண, அதுக்கு வந்து தங்க பிளேஸ் இருக்காது, சாப்பாடு இருக்காது, அது வந்து நம்மளை வந்து ஃப்ளஷ்ஷாக வந்து சாப்பிட்றோம். அதனால் வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டோம். அந்த ஃபாரஸ்டில் ரீஜனில் இருக்கிற அந்த லயன், டைகர், எலிஃபன்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த ஃபாரஸ்ட் ரீஜனில் இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கும் சேஃப். நம்ம குடிக்க தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டோம். ஏன்னா அது நம்மளை ஃப்ளஷ்ஷாக வந்து எடுத்துக்கணும் தான், நம்ம எதுவுமே கொடுக்க மாட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, என்னென்ன பார்த்தோம்? டெசர்ட், ஃபாரஸ்ட், மவுண்டைன். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? மவுண்டைன்ஸ்னாலே கோல்ட் ரீஜியன். நான் சொன்னேன்ல, கோல்ட் பிளட் யாருக்கு இருக்கும்? ஸ்னேக் தான் ஒரு கோல்ட் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது ஒரு கோல்டான ஏரியாவில் இருந்ததுன்னு அதோட பாடி தாக்கு பிடிக்கும். அதே நம்ம போய் ஒரு ஹிமாலயாஸ், ஒரு கோல்டான ரீஜியன், ஒரு மலையில் போய் இருந்தால் நம்ம ஸ்வெட்டர், நிறைய க்ளவுஸ், சாக்ஸ், கேப் அந்த மாதிரி நிறைய போட்டிருப்போம். அந்த மாதிரி போட்டுக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து நம்மளோட பாடி வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்காது. அதனால் வந்து நம்ம அதிகத்தடி வந்து நம்ம மவுண்டைன்ஸ்க்கு போக மாட்டோம். மவுண்டைன்ஸ்க்கு போனாலே கோல்டு ரீஜனாக இருக்கிறனால நம்ம வந்து மவுண்டைன்ஸ்க்கு அவ்வளோவா போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லேக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். லேக்ஸ்னாலே என்னது? வாட்டருக்கும் லேண்டுக்கும் 2 டிஃபரன்ஷியேட் இருக்கு. அது என்னன்னா அக்வாட்டிக், டெரஸ்ட்ரியல். என்னது? அக்வாட்டிக், டெரஸ்ட்ரியல். ஃபர்ஸ்ட் அக்வாட்டிக்கா பார்ப்போம். அக்வாட்டிக்னா என்னது? வாட்டர் தான் நம்ம வந்து அக்வாட்டிக்னு சொல்கிறோம். லேண்டை தான் நம்ம வந்து டெரஸ்ட்ரியல்னு சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம லேண்டில் இருக்கிற அனிமல், அதாவது நம்மளே எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம போய் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 hour வந்து நம்மளோட தண்ணியில் இருக்க முடியுமா? நம்மளால் ப்ரீத் பண்ணணும். நம்ம வந்து ஏர் வச்சு ப்ரீத் பண்ணுறோம். ஆனால் அந்த ஃபிஷ் வந்து கில்ஸான ஒரு பகுதியில் இருந்து ஆக்சிஜன்ஸ் வந்து அந்த வாட்டரில் இருக்கிற ஆக்சிஜன்ஸ் வந்து எடுத்துக்குது. ஓகேவா? அந்த எதுலேருந்து எடுத்துக்குது? கில்ஸ் என்கிற ஒரு பகுதியில் இருந்து தான் அது வந்து எடுத்துக்குது. ஆனால் நம்ம போய் அதால் இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது. ஏன்னா அது வந்து வாட்டரில் போய் இருக்க முடியாது. அது வந்து இப்போ ஃபிஷ் வந்து லேண்டில் இருக்க முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு வந்து அந்த தேர்ந்தபடி லெக்ஸ், ஹேண்ட்ஸ்லாம் இல்லை. அதுக்கு லெக்ஸ்னால் அதோட விங்ஸ் இருக்குது. நம்மளுக்கு விங்ஸ் இருக்கா? இல்லை, நம்மளுக்கு விங்ஸ் இல்லை. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் அண்ட் மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம். யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் அண்ட் மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம். யூனிசெல்லுலர் இப்போ ஆர்கானிசம்னாலே தெரியும், நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் இருந்து பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும் தான் ஆர்கானிசம். அதுக்கெல்லாம் 1 செல் தான் இருக்கும். அதுதான் நம்ம யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்னு சொல்கிறோம். அதே நம்ம ஹியூமன் பாடியில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு நிறையா செல்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஒரு இன்டூ ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோம். என்ன ஃபார்முலா? இன்டூ ஃபார்முலா. cells into tissues, tissues into organ, tissues into organs into organ system, இதுதான் நம்மளுடைய இன்டூ ஃபார்முலா. இந்த லெசனுக்கு இந்த இன்டூ ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப வந்து மெயின், அதாவது இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அதுக்கு வந்து 1 செல் தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அமீபா, ஃப்ளெக்யூமா, பேரலாசியம், அதுக்கெல்லாம் வந்து 1 செல் தான் இருக்கும். அதே நம்ம மெனி செல்ஸ் இருக்குறதுனா ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ஃப்ராக்ஸ், லிசர்ட், ஃபிஷ், அனிமல்ஸ், ஆல் த ஒன் நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம்? யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசமும் மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்னு சொல்லலாம். ஓகேயா? அதெல்லாமே மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்னு சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசமை வந்து ப்ரீஃப்லி பார்க்க போகிறோம். யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசமை வந்து நம்ம ப்ரீஃப்லி பார்க்க போகிறோம். யூனிசெல்லுலர்
unicellular organism are very small. Unicellular organism are very small. அது வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கறனால we cannot see in our naked eye. We cannot see in our naked eye. நம்மளோட பார்வையால நேரடியாக பார்க்க முடியாது. மைக்ரோஸ்கோப் என்ற கருவியின் மூலம் நாம் காணலாம். மைக்ரோஸ்கோப் என்ற கருவியின் மூலம் காணலாம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இப்போ வந்து நம்ம அமீபா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அமீபா எடுத்துக்கலாம். அமீபா தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம். அதில் லோகோமோஷன், டைஜஷன், ரெஸ்பிரேஷன் எல்லாமே ஏ டு இஜெட்னு சொல்கிறோம்ல, டைஜஷன், லோகோமோஷன், ரெஸ்பிரேஷன், டீகம்போஸ்டிஸ் எல்லாமே அது வந்து வித்தின் ஒரு செல் பண்ணிடும். நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே வந்து யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் பண்ணும். இப்போ அதே நம்ம மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்னா என்னன்னு பார்க்குறோமா? மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்னா பல செல்கள் உடைய உயிரினங்கள். பல செல்களுடைய உயிரினங்கள். இப்போ வந்து அவங்க இதே ஆப்போசிட். அவங்க வந்து நம்ம we see in our naked eye. We see in our naked eye. We see in our naked eye. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம். அதுக்கு வந்து மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் இப்போ வந்து எல்லா டைஜஷன், லோகோமோஷன் எல்லா ஒர்க்ஸ் வந்து ஒரு செல் தான் பண்ணும். அது வந்து யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம். அதே மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்னா டிஃபரண்ட் ஃபங்க்ஷன் கேரிட் அவுட் பை டிஃபரண்ட் செல்ஸ். டிஃபரன்ஸ் ஒர்க் கேரிட் அவுட் பை டிஃபரண்ட் செல். வேறு வேலைகளை தனித்தனியா இருக்கிற செல்ஸ் வந்து கேரிட் அவுட். நான் இன்டு ப்ராசஸ் சொன்னேன்ல, செல்ஸ் இன்டு டிஷ்யூஸ் இன்டு ஆர்கன்ஸ் இன்டு ஆர்கன் சிஸ்டம். இதுதான் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம். மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசத்தில் உள்ள differentiate, அதாவது differentiate between unicellular organism and multicellular organism. Unicellular organism and multicellular organism பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம லாஸ்ட்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா adaptation of animals. அதோட அடாப்டேஷனும் ஹேபிட்டட்டும் ஒன்று தான். நம்மளோட ஹேபிட்டட்டோட வேறு பேர் தான், அதாவது நெக்ஸ்ட் நேம்னு சொல்லுவோம்ல, நெக்ஸ்ட் நேம் தான் அடாப்டேஷன். இப்போ அதே மாதிரி தான் அதோட பிளட் அதோட உடம்புல இருக்கிற அதோட தாக்குப்பிடிப்பல் அது எல்லாமே அதுதான் நம்ம ஹேபிட்டட்னு சொல்கிறோம். இதோட வேறு பேர் தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம்? அடாப்டட்னு சொல்கிறோம். நம்ம சொல்லுவோம்னா இப்போ நம்ம வந்து ஹோமில் இருக்கோம். இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம போய் ஒரு கார்டில் போய் வாழ முடியுமா? அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு வேணும். அது வந்து நம்மளுக்கு பழகிடுச்சு. அடுத்த நம்ம ஹியூமன் பாடிஸ்க்கு இப்போ ஏதாச்சும்னா ஹாஸ்பிட்டல் அது இதுன்னு போகிறோம். அதே வந்து அந்த விலங்குகளுக்குனா எதுவுமே இல்லை. அதோட லைஃப் ஸ்டைலே முடிஞ்சிடும். அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த கார்டில் போய் வாழ முடியும் அந்த ஃபாரஸ்ட்டில். ஏன்னா நம்ம ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம். அதே வந்து இப்போ ஒரு எலிஃபண்ட் வந்து கார்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க, அதாவது ஃபாரஸ்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க. அது வந்து நம்ம வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கொடுத்து நம்ம வந்து நல்லா பார்த்துக்கிறோம். அப்போ அதுக்கு இங்கே அடாப்ட் ஆகிடுது. ஏன்னா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் மெயின். அதனால வந்து அது வந்து இங்கே வந்தானா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கொடுத்து கரெக்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பயோடைவர்சிட்டி பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பயோடைவர்சிட்டி, யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம், மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம், டிஃபரண்ட் பிட்வீன் யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம் and multicellular organism and adaptation of animal habitat அதெல்லாம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு 6th standard science
Unit 5 World of Animals முடிச்சிட்டோம். Thank you. Good morning to all. My name is Sasti. I am studying 6th standard. My school name is Fusco Matric School, Annanagar, Madurai. And I am also a student of Junior IAS Academy. Also a student of Junior IAS Academy. Now I am going to teach about 6th standard science Unit 3 Lesson 3 Changes around us. Changes around us. Mind map. Classification of changes. Classification of changes. Classification of changes. Changes, many changes and variety of changes available in around us. Available in around us. They are in around us. They are one is fast, one is slow, one is reversible, one is irreversible. Like that. Like that we have 10 types of changes. We have 10 types of changes. They are fast changes, fast and slow changes, reversible and irreversible changes, physical and chemical changes, physical and chemical changes, desirable and undesirable changes, desirable and undesirable changes, natural and man-made changes, natural and man-made changes. Man-made changes. Now we are going to see about fast and slow changes. Fast and slow changes. Fast, slow changes. Changes which take place over a long period of time, like hours, days, months, and even years. They are called as slow changes. For example, growth of nail and hair. Growth of nail and hair. Growth of nail and hair. And germination of seed. Germination of seeds. Now, fast changes. What? Fast changes. Changes which take place over a short period of time, like minutes and seconds. Minutes and seconds. They are called as fast changes. They are called as fast changes. For example, bursting of balloon and burning of firecrackers. Now, physical and chemical changes. Physical and chemical changes. Physical changes are temporary. Physical changes are temporary. Physical changes did not have a new substance. Chemical changes did not have a new substance. Chemical changes don't come to a chemical state. Physical changes don't come to a chemical stage. For example, melting of ice cube. Now, chemical changes. Chemical changes are permanent. Chemical changes have new substance. Chemical changes have new substance. For example, burning of wood. We get the coal. We burn the wood means we get the coal. And popping of popcorn. Before the popping of popcorn, we have the
we were have the corn. We were have the corn. And we are popping means we have getting the popcorn. We have getting the popcorn. Now, reversible and irreversible changes. Reversible and irreversible changes. Now, reversible changes. Reversible changes. Reversible changes which can get back to the original state of the substance. They are called reversible changes. For example, touch me, not a plant. Touch me, not a plant. When that were closing the leaf. When that were the closing the leaf. That were closing the leaf. Irreversible changes. Irreversible changes. Irreversible changes. Changes did not come back to original state. For example, idli, batter into idli. Batter into idli. Now we have making the batter and making the idli. The idli will come to the original state of the batter? No. We did not get the batter after the cooking. After cooking, we did not get the batter begin. That's only we are telling irreversible changes. Now, desirable and undesirable changes. Desirable and undesirable changes. Now, desirable changes. The changes which can not harmful for our environment as well as they are called desirable changes. For example, reaping of food. Cock were coming to the putting of the egg. Cock were coming to the cooking of the egg. That we are telling desirable. We like the fruit were reapple only we were eat. Okay, that did not reapple means we did not eat. That's why we are telling the desirable changes. Now, undesirable changes. The changes which harmful to our environment as well as us. They are called undesirable changes. They are called undesirable changes. For example, deforestation. For example, deforestation. We are decanting the forest means the forest were for 1% like that will destroyed. That will destroyed means we did not have the fruits, vegetables as well as food also. That's only we are telling undesirable changes. That's only we are telling undesirable changes. Now we are going to see about natural and human-made changes. Natural and human-made changes. Natural changes. Changes which take place in natural, they are called natural changes. They are called natural changes. For example, rotation of earth. Rotation of earth. We are telling rotate the earth for 24 hours. We are telling no. This is natural. This is the natural change. This is a temporary changes only. No. This is also like physical changes. We are telling. We tell the physical changes also. That's only we are telling natural changes. Now, man-made changes. They did not included by the natural. They did not included by the natural. They were brought out by the human beings. We telling the man-made or human-made things. Human-made things or changes. Things or changes. For example, cooking. The natural were cooking. No, we only the cutting the vegetables and pouring the water into one pot and
we are only preparing the food. The natural way that preparing the food for our health? No. We are only protecting ourselves. That's why we are telling the man-made changes. Now, we saw in this lesson, the lesson name changes around us. In this lesson, we saw 10 types of changes. What are they? 10 types of changes. What are they? Fast and slow changes, reversible changes, natural and man-made changes, natural and man-made changes, reversible and irreversible changes, desirable and undesirable changes, These we all see in our lesson. Thank you. Good morning to all. My name is Sasti. I am studying 6th standard. My school name is Fusco Matriculation School, Annanagar, Madurai, and I am also a student of Junior IAS Academy. Now I am going to teach about 6th standard science. 6th standard science, Unit 1, magnetism. Now, introduction. To know about various skills of magnets. Now, we are going to see about discovery of magnets. About the 2000 அதோட வரலாற்றை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ மேக்னஸ் என்ற ஒரு பையன் இருந்தானா. அவன் ஒரு வாட்டி ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு போகும்போது அவன் ஒரு பாறைக்கு கீழே உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தானா. அப்போ அவனோட அயன் ஸ்டிக்கும் அயன் பூட்ஸும் அப்படியே ஒட்டிக்கிச்சான். அடுத்து எல்லாரும் பார்க்குறாங்களாம், இது காட் பண்ண வேறுதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சில பேர் சொல்கிறாங்க இது வேறு ஏதாச்சும் காரணமாக இருக்கும் அப்படி சொன்னாங்க. ஆனால் அவங்க சொன்னாங்கன்னா இது மேக்னட்டிசமாக தான் இருக்கும். இது மேக்னெட்டிக்கல் இசை, புவியீர்ப்பு இசை இது அதாவது மேக்னட்டிசம்னு சொல்லலாம். இது இன்க்ளூடட் ஆயிருக்குன்னு சொன்னாங்களாம். அப்போ சொன்னாங்க அதோட இடம் பேர் மெக்னீஷியா. இன் கிரீக்ல இருந்திருக்கு. மெக்னீசியா தான். அந்த பையனோட பேர் மேக்னஸ். அவன் பையனோட பேர் மேக்னஸ். அதனால தான் அதோட மேக்னடைன்னு பேர் வச்சாங்க மேக்னெட்டுக்கு. ஆஃப்டர் த அவனோட பேருக்கு அடுத்து அப்படி வச்சாங்களாம். The name was supporting the found of magnets. அதோட மேக்னட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே எடுத்து பண்ணாங்களாம். ஆனால் மேக்னெட்டுக்கு ஒரு டெஃபினைட் ஷேப்பே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது இந்த பாறையிலேருந்து செதுக்கப்படுற துளிகள் அதுக்குன்னு தனியாக இருக்கிற துளிகள் எடுத்து தான் மேக்னெட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மேக்னெட்டுக்கு ஒரு ஷேப்பே இல்லை, அதாவது வடிவமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வடிவமே இல்லாத மேக்னெட்டுக்கு எப்படி வடிவம் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஆர்டிஃபிஷியல்ஸோட நம்மளோட அந்த ப்ளூ கன்னு இருக்குல்ல அதோட மெல்ட்ரேஷன் போட்டு அதுக்கு ஆல்ட்ரேஷன் கொடுத்து இந்த ஷேப்புக்கு வர வைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஷேப், இந்த ஸ்கொயர் ஷேப், சர்க்கிள் ஷேப், ட்ரையாங்கிள் ஷேப்னு நிறைய ஷேப்புக்கு வர வைக்கிறாங்க. இதுதான் டிஸ்கவரி ஆஃப் மேக்னெட்னு சொல்கிறோம். செகண்டாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ். We have 4 types of magnets.
they are bar magnet, they are bar magnet, horseshoe magnet, oval ring magnet, needle magnet, ring magnet, needle magnet, oval mag and circle also the magnet of the type, magnets of the type. இங்க பாருங்க, இது வந்து ring magnet, இது வந்து disc magnet, இது horseshoe magnet, இது வந்து iron fillings. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா செகண்டா magnets and magnetic and non-magnetic materials தான் பார்க்க போறோம். magnetic and non-magnetic materials பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நம்ம magnetsலாம் எதுல ஒட்டும்? முக்கியமா அயன்ஸ்ல வந்து நிறைய ஒட்டும். For example, clip, iron fillings, iron board, iron chair, அந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் ஒட்டுன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு ஒட்டாதது என்னது? பிளாஸ்டிக், பேப்பர்ஸ், அதெல்லாம் ஒட்டாது. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மேக்னெட்டிக் போல்ஸ். இப்போ நம்ம மேக்னெட்டிக் போல்ஸ் பத்தி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். இங்க பாருங்க, இப்போ நான் ஒரு மேக்னெட் எடுத்துக்கிறேன். இதுல சவுத் போல், நார்த் போல். இந்த மாதிரி இன்னொரு மேக்னெட்ஸும் எடுத்துக்கிறேன். இதுல வந்து அயன் ஃபில்லிங்ஸ் இருக்கு. இந்த அயன் ஃபில்லிங்ஸ் வந்து இந்த சாண்ட்ல வந்து அவைலபிளா இருக்கும். இந்த அயன் ஃபில்லிங்ஸ் எல்லாமே வாங்கணும்னு தேவையில்லை. நம்மளோட சாண்ட்ல போய் நம்ம ஒரு மேக்னெட்டை காட்டினாலே நிறைய அயன் ஃபில்லிங்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நார்த் போல், இது நார்த் போல், இதுவும் நார்த் போல். நார்த் போலும் ரிப்பல் ஆகுது பாருங்க, ஒட்ட மாட்டேங்குது. ஆனா இங்க பாருங்க, இது வந்து சவுத் போல். நார்த் போல் ஒட்டாது, சவுத் போல் ஒட்டாது. இங்க பாருங்க, இது நார்த், இது சவுத். இது வந்து இது நார்த், இது சவுத். இங்க பாருங்க, நார்த்தும் சவுத்தும் இப்படி இருந்து ரிப்பல் ஆகும். ஆனா இப்போ வந்து நம்ம இங்க சவுத் வச்சு இங்க நார்த் வச்சு இப்படி பண்ணாங்கன்னா அட்ராக்ஷன். The right poles are repel each other. Right poles repel each other. Unlike poles are attract each other. Unlike poles are attract each other. இதெல்லாம் நம்ம வந்து magnets and his poles. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து அயன் ஃபில்லிங்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்தோம்னா இங்க பாருங்க, இதுல நமக்கு கொஞ்சம் அயன் ஃபில்லிங்ஸ் இருக்கு. அயன் ஃபில்லிங்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து நார்த்லயும் சவுத்லயும் கொஞ்சம் ஒட்டிக்கலாம். இங்க பாருங்க, இப்போ வந்து நமக்கு தெரியுது இதெல்லாம் நார்த் போல்ஸ் வருது, இதெல்லாம் சவுத் போல்ஸ் வருது. இதோட நார்த் போல்ஸ் வருது வந்து இது எல்லாமே, இதெல்லாம் சவுத் போல்ஸ் வருதுன்னு நமக்கு தெரியுது. இது வந்து நார்த் போல்ஸும் சவுத் போல்ஸ்க்கான அயன் ஃபில்லிங்ஸ். இப்போ வந்து இந்த நார்த் போலோட அயன் ஃபில்லிங்ஸ் வந்து திரும்பி நார்த் போலுக்கே போட்டால் அது ஒட்டுது. அது சவுத் போலுக்கு போட்டால் பாருங்க ஒட்ட மாட்டேங்குது. பாருங்க ஏன் ஒட்ட மாட்டேங்குதுன்னா, ஏன்னா அதுக்கு வந்து நார்த் போலோட அயன் ஃபில்லிங்ஸ். ஓகே, இந்த நார்த் போலோட அயன் ஃபில்லிங்ஸ் வந்து சவுத் போலுக்கு ஒட்டாது. நார்த் போலோட அயன் ஃபில்லிங்ஸ் வந்து சவுத் போலுக்கு ஒட்டாது. இதுதான் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ்னு சொல்றோம். When the magnets lose their properties. எப்போ வந்து மேக்னெட்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகாம இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ இந்த உயரத்துல இருந்து, அதாவது in height we are throwing out the magnets means that will lose their properties. நம்ம
உயரத்துலேருந்து கீழே போட்டால் அதோட மேக்னட்டோட பவர் குறைஞ்சிரும், அதாவது மேக்னட்டோட பவர் போயிடும்னு சொல்கிறாங்க. அதே வந்து நெருப்பில் காட்டினா போயிடும்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஹேமர், இந்த சுற்றி வச்சு இப்படி ஒரு ஹேம் பண்ணால் போயிடும்னு சொல்கிறாங்க. இது எல்லாமே தான் அந்த லூஸ் டே, கேஜெட் லூஸ் டேன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து நிறைய நாள், அதாவது நான் என்னோட ஜென்ரேஷன் எல்லாமே யூஸ் பண்ணணும் அந்த மேக்னெட்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்த் போல் சவுத் போலையும் நார்த் போலையும் இப்படி ஒட்டி இன்னொருலையும் சவுத் போலும் நம்ம சவுத் போலும் ஒட்டி இங்கே வந்து அதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு ஹார்ஷூ மேக்னெட் வச்சு அதில் வந்து நம்ம வந்து இப்படி வச்சு நம்ம ஒரு உடன் இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் பையில் நம்ம வந்து அடைச்சி வச்சு ஒரு 1 வீக் இல்லைன்னா 1 மந்த்துக்கு வந்து இது வந்து மூடி வச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. அதோட அயன் ஃபில்லிங்ஸில் இருக்கிற பவர் எல்லாமே, அதோட நம்ம அயன் ஃபில்லிங்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த அயன் ஃபில்லிங்ஸில் இருக்கிற பவர் எல்லாமே நம்ம இந்த மேக்னெட்ஸ்குள்ளே போயிடும். இந்த மேக்னெட்ஸ்குள்ளே போக நம்ம வந்து நிறைய நாள் இந்த மேக்னெட்ஸ் வந்து தாக்கு பிடிக்கும். இப்போ வந்து யூசேஜ் ஆஃப் மேக்னெட், நம்ம மேக்னெட் எல்லாத்துலேயும் பார்த்துக்கலாம், இன்க்ளூடிங் ஸ்பீக்கர் மோட்டார்ஸ், ஸ்பீக்கரில் பார்த்துருக்கலாம், மோட்டார்ஸில் பார்த்துருக்கலாம், சின்ன மோட்டார்ஸில் பார்த்துருக்கலாம், ஹேண்ட்பேக், பவுச், பாக்ஸ் வித் பின் ஹோல்டர், அயன் அட்ராக்டர், எல்லாத்துலேயும் நம்ம அது வந்து மேக்னெட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுதான் அதோட மேக்னெட். நம்ம மேக்னெட்டோட டிஸ்கவரியை இப்போ தான் பார்த்தோம். இதுதான் மேக்னெட்ஸோட டிஸ்கவரி. இப்போ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம்னா மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணும், எதில் அட்ராக்ட் ஆகும், எதில் ரிப்பல் ஆகும், அதில் எல்லாமே பார்த்தோம். அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா யூசேஜ் ஆஃப் மேக்னெட், ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் மேக்னெட்னு நிறைய மேக்னெட்ஸோட டைப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். அதாவது டிஃபரண்ட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ் பார்த்தோம். இதுதான் இந்த மேக்னெட்டிக் லெசன். தேங்க்யூ. Good morning to all. My name is Sasti. I am studying 6th standard. My school name is Fusco Matric School, Annanagar, Madurai, and I am also a student of Junior IAS Academy. Now I am going to teach about 6th standard maths, Unit 1 fraction. My math. Now we have fraction is the whole. In fraction have two divisions. They are numerator and denominator. We have numerator and denominator. The numerator is, for example, 5 by 10. 5 is the numerator, 10 is the denominator. 5 is the numerator, 10 is the denominator. This is the division of fraction.
was the equivalent fraction. First, proper fraction. Proper fraction. In proper fraction, the numerator is less than and denominator. Numerator is less than denominator. Numerator is less than denominator. For example, 1/5. For example, 1/5. This is proper fraction. Second one is improper fraction. Proper fraction. Improper fraction. In improper fraction, denominator less than numerator. Denominator less than numerator. For example, 5/1. For example is 5/1. For example is 5/1. The third is mixed fraction. Mixed fraction. The mixed fraction means we have one whole number, and a proper fraction. And then one fraction we have. Okay, this is known as mixed fraction. This is known as mixed fraction. Now, like fraction. Like fraction. Like fraction is like proper fraction only. We have one proper fraction. Okay, we have one proper fraction and we have two fractions. We want this like fraction. Now we are adding the 6/10. The 6/10, the 10, the 2, the denominators are same. The denominators are same. That's why only we are telling like fraction. In like fraction, the denominators are same. The denominators are same. In unlike fraction, the denominators are different. The denominators are different. That's why we are telling unlike fraction. Now, we are going to see about equivalent fraction. Equivalent fraction. Now we have 2/5. Their equivalent fraction is we want to multiply same number to there. Now 2/5 into 2/2. The answer is 2 2s are 4, 5 2s are 10. The 2/5 fraction is equal to 2/5 equal to 4/10. The 2/5 equal to 4/10. The 2/5 equal to 4/10. Now we are going to see about these examples. Now this example is find the equivalent fraction
of 5 by 10. Two equivalent fractions of 5 by 10. Now 5 by 10 is equal to, we are multiplying 2. Okay, the 5 2s are 10 and the 20. We are coming the 20. Now multiplying 3. 5 3s are 15. 10 3s are 30. Okay, we want to find the two equivalent fraction. Okay, now we are find the two equivalent fraction. Now therefore 10 by 20, 15 by 30 are equal for the 5 by 10. Equal for the 5 by 10. Now we are going to see about. Now we are see equal fraction. Now add. Now we are going to see about add. Now the number is 2 by 5 plus 5 by 10. 5 by 10. Okay. Now we are going to do with the cross multiplication. Now we are going to do about cross multiplication. Rough 2 by 5, 5 by 10. This only we are telling cross multiplication. Cross multiplication. Now we have 2 by 5 plus 5 by 10. Now we want to put on a slash one bracket 2 into 10 plus 5 into 5. 2 into 10 plus 5 into 5. 5 tens are 5 tens are. Now 2 tens are 20 plus 5 fives are 25. 5 fives are 25. 5 tens are 50. Now we want to add. Means that will come the answer is 45 by 50. This is the answer for these. This is the answer for these. Now the next is subtraction. We are going to subtract. We are going to sub. 2 by 5 subtract 10 by 100. We are taking 100. Okay, we are taking 100. Okay, 10 by 20. Okay, 10 by 20. This is minus. Okay, we want to understand carefully. Now we are also making cross multiplication. 220 minus 510. 5 to 20. 5 20s are 10 20s are. Now the 5 tens are 50. Now 5 tens are 50 means the 5 20s are 10 100. Okay, 2 20s are 40 minus 5 tens are 5 10
5 tens are 50. Here answer is 5 tens are 50. The 90, 100. The 100 90 divided by 100. 90 divided by this is the sub for this. Now how want to create the mixed fraction into addition we are going to see. Okay. 3 1 by 4 plus 3 2 by 4. Okay. Now we 3 into 4 plus 1 plus 1 and 4. Okay. Plus 1 4. 3 fours are 2 fours are 8. 3 fours are 6. 16. Now 3 fours are 4 twos are 8. 3 twos are 12. 12 fours are 12 fours plus 1 is equal to 13 by 4. This is the answer for this. This 3 fours are plus 2. Okay. We want to this formula is going to like improper fraction. Improper fraction. Now improper fraction. 3 fours are 12. 12 plus 2 14. 14 by 4. Now this is now only the denominators are same. The denominators are same means we want to put the 4 and we want to plus 13 plus 14. What is 13 plus 14 means? We will have the 3 plus 4. 3 plus 4 is 3 plus 4 is 7. 1 plus 1 is 2. Now the answer is 27 by 4. 27 by 4. This is only the answer. Now we have finished the fraction. Now we have finished the fraction lesson. Thank you.